Hi, hello and welcome to my channel TNPSC tutorials. நம்ம இன்னைக்கு general English and general studies questions பார்க்கலாம். First one, if I dash the principal of my school, I would abolish examinations. கண்டிப்பா அப்படி ஒரு நடக்காது, இருந்தாலும் கொடுத்திருக்காங்க. அதோட ஆப்ஷன்ஸ் பார்ப்போம். And, was, where, will be. இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா where. Fill in the blanks with correct options. Legdom is blended from. லெக்டம் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு எதையும் சுருக்குனதுனால உருவாயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஏ லெக்சரர் அண்ட் டிமான், பி லெக்சரர் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், சி லெக்சரர் அண்ட் டெமோ, டி லெக்சரர் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்களா, ஒரே ஆப்ஷனில் 2 ஸ்பெல்லிங் டிஃபர் ஆகுது. கரெக்டாக பார்த்து இது பண்ணணும். இந்த மாதிரி ட்ரிக்கி கொஸ்டின்ஸும் வரும் உங்களுக்கு. இதோட ஆன்சர் வந்து பி லெக்சரர் அண்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். சூஸ் த கரெக்ட் சென்டென்ஸ் விச் ஹாஸ் நோ எரர். ஏ கீதாஸ் ஃபாதர் இஸ் எம்எல்ஏ, B. Geeta's father is the MLA. C. Geeta's father is an MLA. D. Geeta's father is MLA. Correct sentence idhula vandu Geeta's father is an MLA. Select the correct sentence. Cakes are softer than cookies. Cakes are more softer than cookies. Cakes are softer than cookies. Cakes are soft than cookies. And the answer is A. Cakes are soft than cookies. Join the sentence given below choosing the correct relative pronoun furnished in brackets. I know the girl, she is a famous sportsman. I know the girl, she is a famous sports person. Whom illa who. அதுதான் வந்து அங்கே ரெஃபர் ஆகுது. I know the girl whom is the famous sportsman. கரெக்டா இல்லைன்னா I know the girl who she is a famous sportsman. கரெக்டா இல்லை அது கீழே இருக்கிற 2 ஆப்ஷன். I know the girl who is a famous sports person. I know the girl whom she is famous sports person. இப்போ இந்த I know the girl she is a famous sports personங்கிறது whom கரெக்டா who கரெக்டா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு பதில் வந்து C தான் கரெக்ட். I know the girl who is a famous sports person. Dancing bird is a compound word formed by combining ing வந்தால் ஜெரண்ட்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா பழைய வீடியோவில். ஸோ இப்போ ஜெரண்ட் டான்ஸிங்கிறது ஜெரண்ட் வேர்டு. அப்போ வித்தவுட் சேம் மற்ற ஆப்ஷன் பார்க்காம ஜெரண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா சி தான் ஆப்ஷன், ஜெரண்ட் ப்ளஸ் நவ். இது வந்து பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் இருக்குல்ல அதோட கொஸ்டின். மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஏ ஆட்டம், நாப்பி, டேப், பேமெண்ட். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்கட், ஃபால், டைப்பர், சைட் வாக். அந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ்னால் 2 3 4 1, B 4 2 1 3, C 2 3 1 4, D 2 1 3 4. And the answer is C 2 3 1 4. That is autumn, fall, nappy, diaper, tap, facket, and pavement is sidewalk. My mind has found an adult peace. Whose mind has found peace? யார் இந்த சென்டென்ஸை சொல்கிறா? ஆத்தர் தானே சொல்கிறாங்க. இப்போ கமல்தாஸ். Be a hero in strife. In which poem this line occur? Psalm of Life. அது யார் எழுதுனா? H.W. Longfellow. அப்போ ஆன்சர் என்னது? H.W. Longfellow. In whose poem the following lines occur? It is not by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா A. Douglas Mallock, B. William Wordsworth, C. Walt Whitman, D. William Shakespeare. அதோட ஆன்சர் A. Douglas Mallock. Then general studies questions பார்க்கலாம். First one, Kaviko Arakatale Award was given to Dash during the year 2017. A. Poet Muthulingam, B. Vairamuthu, Poet Wally, D. Poet Vijay. And the answer is A. Poet Muthulingam, B. The Indian Space Research Organization ISRO successfully tested indigenously developed cryogenic engine on A. January 25, 2017, A. January 30, 2017, C. April 1, 2017, D. March 30, 2017. And the answer is A. January 25, 2017. When BSE Sensex has reached its maximum 30,000 mark for the first time in history? A. 26 December 2016, B. 26 January 2017, C. 26 April 2017, D. 26 May 2017. And the answer is C. 26 April 2017. Which one of the following is not correctly matched? A. Varishta Pension Bima Yojana, that is Social Security for Old Age. Pravasi
Kaushal Vikas Yojana, seeking employment in abroad. PM Fasal Bima Yojana, insurance covering to farmers. PM Grama Sadak Yojana, that is empowerment of rural women. And the answer is which is not correctly matched. PM Grama Sadak Yojana, that is empowerment of rural women. Next question. Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Rights Law is located in dash city of dash state. Options na A. Chennai, Tamil Nadu, B. Ujjain, Madhya Pradesh, C. Cochin, Kerala, D. Kharagpur, West Bengal. Answer வந்து D. Located in Kharagpur city of West Bengal state. Which country physics created a new form of hydrogen, that is negatively charged hydrogen cluster? A. India, B. Austria, C. Australia, D. China. And the answer is B. Austria. Which one of the following is the objective of Perspective Plan 2023? A. Create employment opportunity, B. Digital technology, C. Award, D. Reward. And the answer is create employment opportunity. Find out the total votes of Electoral College for Indian Presidential Election 2017. And the options are A. 11,346 votes, B. 11,04,546 votes, C. 12,06,232 votes, D. 13,346 votes. And the answer is B. 11,04,546 votes. What percentage of downtrodden students enrollment in private school as per Right to Education Act? A25, B26, C27, D28, and the answer is A25. The ideals of liberty, equality, and fraternity enriched in the preamble of Constitution of India were adopted under the inspiration from நம்ம எதுலேருந்து எடுத்திருக்கோம் French Revolution. அதுதான் ஆன்சர். இந்த கேள்விகள்லாம் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், வித்தவுட் பெயின் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தா நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.